নমস্কার, পিপুলস ভয়েস নিউজে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। পিপুলস ভয়েস মানে জনগণের কণ্ঠস্বর। জনগণ কী চায়, মানুষ কী চায়, বাংলার জনগণ কী চায়, পিপুলস ভয়েস সেই কথাটাই তুলে ধরে। আজ আমরা চ্যানেল তরফ থেকে যার সঙ্গে কথা বলব, তিনি জনগণেরই গভর্নর, পিপুলস গভর্নর, যিনি রাজভবন শুধুমাত্র কলকাতায় নয়, তিনি বলছেন মোবাইল রাজভবন। তিনি রাজভবনের শুধুমাত্র কলকাতায় না থাকে, জেলায় জেলায় যার মানুষের কষ্ট দুর্দশা, উনি জনগণের রাজ্যপাল। আমরা আজকে কথা বলবো রাজ্যপাল শ্রী আনন্দ বোসের সঙ্গে। নমস্কার। নমস্কার স্যার, আপনি নিজেকে জনগণের রাজ্যপাল বলছেন, তো এই কদিনে যে আপনি যে কলকাতা এলেন এবং আপনার যে অভিজ্ঞতা অ্যাজ পিপুলস গভর্নর, সেটা কেমন, কীভাবে দেখেন, সেটা কীভাবে সেটাকে আপনি ন্যারেট করবেন? I think the concept of a governor itself is people oriented, because conceptually it is the constitution which gives authority to the governor to govern. The governor is dispenser of India's destiny, Bharat Bhagya Vidhata, along with the other elected representatives, because the constitution provides for that. And who made the constitution? The people of India. We, the people of India, give this constitution to ourselves. That is what the preamble states. There can never be a more strong defense of the sovereignty of the people or the people's power than the Constitution of India. If it's people who have given the mandate to the governor, it means the governor's first duty is to the people, second duty is to the people, third duty is also to the people. তো আপনি পিপুলের সন্ধানে আমরা যেটা দেখেছি, আপনি সব জায়গায় গেছেন, রাইট ফ্রম যখন ভায়োলেন্স হয়েছে পঞ্চায়েতে বা অন্য যে কোনো মানুষ বিপদে পড়েছে, তো রাইট ফ্রম সন্দেশখালী, পিপুল কি বলছে, পিপুলের মুড কি দেখলেন? See, I would like to go to the field and be in the ground zero so that I can get to know the ground realities. Any report which comes to the governor will be filtered. I would like to go and realize in depth how the people feel, what they experience, what is felt in the blood and felt along the heart. That reality check is possible only if I am with the people. Therefore I go to the people, and my feedback is that the very fact that a governor cares, that itself instills confidence in people. You said about the Sandesh Kali. Yes. When I went there, all the pent-up feelings were aired before me. See, they had no freedom even to express. Yes. Suffering is bad, but suffering is silence, is worse. That is what they have been doing, not for a day or two, consistently over the months. Yes. That is something which it is to be seen, to be believed. When I went there, I could see my sisters in hundreds coming spontaneously on the road. They are wailing, they are weeping. They felt that they could communicate with me. I listened to them. And what was symbolically very moving and emotionally very appealing and touching was the women spontaneously coming to tie Rakhi on me. I understand the meaning of that, the sentiment behind it. That means they see me as a brother, and it's the brother's duty to protect the honor of the sisters. Now it's not an official relation between the people and the governor. It's a sentimental, humane relation between brother and sisters. That lesson one can learn only if one go to the people. I am with the people, I am for the people. বাট স্যার, আপনি যেহেতু আমরা সন্দেশখালী নিয়ে আলোচনা করছি, উনি লেফট সন্দেশখালী অনেকদিন হয়ে গেছে, বাট আমরা দেখছি যে তারপরেও ভায়োলেন্স কিন্তু একটা থেকে আরেকটা জায়গায় ছড়িয়ে যাচ্ছে। যখন আপনি লাস্ট এসেছিলেন, তারপরেও ভায়োলেন্স কিন্তু স্প্রেড করছে, ইট ইজ স্প্রেডিং। It's not violence is spreading. Violence is coming out. Suppressed violence is now finding a source to air itself. Women have come forward. They have challenged the injustice on them. The inner strength of the women have been aroused.
That is why they are in the field. They feel emboldened. We can challenge injustice against us. They feel emboldened. We have the inner strength to defend ourselves. That is what is happening there. Not that violence is spreading. Information of violence is spreading. The reaction to violence is spreading. The defense against violence is spreading. That's a very good trend. Let everything which is hushed up come out. Let us the square issue squarely drawn. What we want is women's power to assert itself. Women should be empowered in reality. That is what is happening in Bengal, which means in many places, Santosh Kalis are repeating in many places, Sandesh Kalis are repeating in many places. Now, people are willing to come forward, bold enough to come forward and challenge their oppressors. It's a good trend. You know, that the Sandesh Kali is a land of Tevaga movement also. Tevaga आंदोलन हुआ था. अब संदेश काली में फिर जो जमी का नारा है वहाँ से ही उठ रहा है. कैसे रिलेट करते हैं ये? See, this is what is happening in Santosh Kali is primordial in nature. When suppressed feelings are given an opportunity to vent itself, the change happens. This is a change which W. Waits, the poet, he calls all changed utterly. A terrible beauty is born. In Easter 1916, during the Easter Rebellion, ordinary people became imbued with the fire of revolution. They wanted freedom. They declared freedom. They got freedom. Then what happened is all changed utterly. A terrible beauty is born. That is a terrible beauty which we see in transformational Sandesh Kali, which will transform the entire face of Bengal. That's my feeling. আপনি ফিরে আসার পর কিছু ডাইরেক্টিভ দিয়েছিলেন স্টেট গভর্নমেন্টকে, স্টেট গভর্নমেন্টকে সেই ডাইরেক্টিভগুলো মেনে চলছে? What happens or what communication takes place between a governor and his esteemed constitutional colleague, the chief minister, cannot be and should not be made public unless the right time comes. There are certain, opinions which the governor raises, certain directions which he gives, certain instructions, certain reprimands. See, this is basically to correct government, not to discredit anybody. See, I do not believe in the win-lose game. The constitution should win. People should win. It's not that the governor should win and the chief minister should lose. No, I am not in the win-win game, win-lose game. Let right things be done in the right manner at the right time. That is the purport of all my communications to the government. I am there only to correct, not to corrupt them, not to discredit them. That is the approach. Therefore, timely instructions are given, reactions are given, admonitions are given, constitutional provisions are pointed out, legal provisions are brought to their notice. If there is no action, I cannot say there is no action. In certain areas, action is inadequate. Certain areas, action is improper, which I am communicating with government. Government is also responding. If you ask me whether it is my full satisfaction, no. But then I also understand the pressures on a government in a stage like this. I am here not for fault finding but fact finding. That is the course which I am doing. Hence, details of my communications with government, particularly the chief minister, I would like to keep it to myself for the time being. কিন্তু যেটা উদ্বেগে যেটা বলতে পারেন যে পিজি ওখানে ভিজিট করে এসেছে, তারপরেই আবার হিংসা শুরু হয়েছে, আমরা দেখছি গোলমাল শুরু হয়েছে এবং ওখানকার যে জনগণদের কোনো ট্রাস্ট নেই পুলিশের ওপর। যেখানে পুলিশ যাচ্ছে বলছে পুলিশ ফার্স্ট টু অ্যারেস্ট শাহজাহান অ্যান্ড হিজ ব্রাদার সিরাজ, যে ওরা রাত্রিবেলা এসে আমাদের হুমকি দিচ্ছে, কোনো ট্রাস্ট নেই পুলিশের ওপর। যে পুলিশের ওপর যদি ট্রাস্ট না থাকে তাহলে আপনি কীভাবে সেটাকে ম্যাচ করাবেন যে পুলিশের ওপরই যে সন্দেশখালীর বাসিন্দারা একটা ব্লকের ট্রাস্ট হারিয়ে ফেলেছে? Everyone has to accept the reality that the administration has not been able to instill confidence in the people. Right or no is not the question to be asked now. It's a fact. People do not have complete faith in the administration. This may be engineered, this may be real, this may be imaginary, but that's a fact. It's for the administration to prove that they are with the people,
law of the land will be there, rule of law will be there. It's for the administration to prove it to the people and instill confidence through the action, not by words. People are watching what the police is doing. Now, of course, the police is on the ground. What they do is the important thing. It's a common sentiment of the people, and also the one which is expressed by the Honorable High Court, that the prime accused has to be apprehended. As governor, I am also on record. He has to be apprehended. He has to be. It will be done. Anybody, see, howsoever high you think you are, the law is above you. It is for the law enforcement organizations to prove that the law is above you. Now people are in a doubt. Who is the cop? Who is the thief? That should be dispelled by the administration. স্যার ওয়ান হ্যান্ড আমরা যেটা দেখছি যে এখানে মহিলাদের প্রচুর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, লাইক কন্যাশ্রী, লাইক যুবশ্রী, মহিলাদের আপলিফমেন্টের জন্য এগুলো করা হচ্ছে। অন দ্য প্যারালাল আমরা যেটা সন্দেশখালিতে দেখছি যে মলেস্টেশন, দুটো চার্জ, তাহলে মহিলাদের আপলিফমেন্ট হবে কী করে? আপনি কীভাবে দেখেন এটা? একদিকে মহিলাদের তুলে আনার কথা বলা হচ্ছে, আবার প্যারালালি যদি মহিলাদের ডিগনিটি নষ্ট হয়ে যায়, এটা তো প্যারালাল রান করতে পারে না। I would like to call a spade a spade. That there is attack on the dignity and honor of women in some pockets is correct. I do not want to generalize on the utility of the schemes based on that. The schemes which are announced by the government, both state and center, for the welfare of the women have a noble purpose behind it. That atrocities are happening against them is no justification to discredit those schemes. But in contrast, when the stated objective of the government is the welfare of the women, on the other hand, when they see atrocities on the women, naturally there will be confusion in the minds of the people. But I, as governor, would like to see it differently. Let the good schemes go in its own way, but that is no justification for the atrocities. Put down the atrocities, focus on the welfare. It should go hand in hand. আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি আফটার সন্দেশখালী ইনসিডেন্ট, দ্য ন্যাশনাল NHRC, এসটি কমিশন, উমেন্স কমিশন এরা সেখানে আসছে এবং এখনও পর্যন্ত এসসি কমিশন এবং উমেন্স কমিশন তারা ডিমান্ড করেছে 356, NHRC ইজ মুভিং। তো এই যে ধরুন এই যে ডিমান্ডগুলো উঠতে শুরু করেছে, আপনি কীভাবে দেখেন এই যে এরা যে ডিমান্ডগুলো ছিল? সেখানে আপনার উমেন্স কমিশন আপনার সামনেই বলে গেছে স্টেট ইজ এটা কেস ফর 356 এবং হোয়াট ইজ ইউর রিয়াকশন অন দ্যাট? তারা যেভাবে ডিমান্ডগুলো, মানুষের ডিমান্ড তারা তুলছে, হোয়াট ইজ ইউর রিয়াকশন? This is a democracy. These are all statutory commissions which have got certain mandate. They are free to work within their mandate, express their views and come to their own conclusions. I, as governor, will listen to all shades of opinion. I'll also listen to the reaction or the response of the government. Then only I will be able to take a neutral view. All these are inputs in my decision making. I respect the commissions, respect their words, but my decision will be different. These will only be inputs to that. I will go by constitutional proprieties and ethical considerations and democratic proprieties. আরেকটা যেটা হচ্ছে যে সন্দেশখালীর যে ইনসিডেন্ট বা অন্যান্য আপনি যেটা আফটার পঞ্চায়েত ইলেকশন, একটা টাইম অফ পঞ্চায়েত ইলেকশন যে ভায়োলেন্স হয়েছিল, যে সাধারণ মানুষ যেটা বলছে হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ দ্য সেন্টার, যে সেন্টার কী করছে যে বাংলার মানুষকে বাঁচানোর জন্য, যে গভর্নর তার মতো করে স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন, কিন্তু দেন আবার সেটা হচ্ছে। তো সেন্টারের রোল কী সেখানে, সেটা আপনি কীভাবে ক্লারিফাই করবেন? বাংলার মানুষকে কী বলবেন যে সেন্টারের? That's a very relevant question. See, under the Constitution of India, as you know, there is a state list, there is a union list, there is a concurrent list. We know central government or state government can function only within the confines of the Constitution of India. Maintenance of law and order is a duty of the state government. The central forces cannot do that. It can be done with consent, or it can be done when the court interferes. All these have happened in Bengal itself. Otherwise, the center cannot directly do that. Of course, there are certain provisions in the Constitution, 355 and 356,
So that these provisions are to be used with extreme degree of sense of balance and propriety. That at the right time, we have a government of India headed by a Prime Minister and we have a President. They will know what to do, when to do. Constitutional provision is there as a shield. It's not to be used, it should be used only sparingly. So these options are there. There are also other options. Commission of inquiry, a commission can be appointed. There can be a special investigation team under the direct supervision of the court. That's for the court to decide. In democracy, there are various methods to face any situation. But we can only express our opinions. The decision making should be free and fair. I'm sure Center is watching. Whatever is to be done in the right manner will be done at the right time. স্যার আরেকটা যেটা হচ্ছে যেটা আমরা ফেস করছি, অনেক সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, অনেক সাংবাদিক অ্যারেস্ট হয়েছে, অনেকের কাছে নোটিশ যাচ্ছে 41-এতে। তো সেটা নিয়ে আপনি কী বলবেন? সাংবাদিক অ্যারেস্ট হচ্ছে, সেখানে পর্যন্ত খবর করতে গিয়ে রাইট ফ্রম সন্দেশখালী থেকে লাইভ খবরের সময় তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এরকম হয়েছে। I am watching whether the actions are within the law of the land. Whether it is politically appropriate is not my cup of tea now. That is for the politicians to decide. If anything is ultra vires of the constitution or the rule of law, then as governor I will intervene. There are also judicial courts. No, but the journalists are doing their work, doing their job. Under any circumstance, journalists should not be prevented from reporting the facts in the field. See, the doyen of journalism, Pulitzer, said, our republic and its press will rise or fall together. As an individual, I believe in the freedom of the press. The freedom of the press shall never be muzzled. Attack or restrictions on the press cannot be justified in any manner in a civilized society, particularly in a democracy. If truth is obliterated, what happens? Mobocracy will take over. Democracy will descend into mobocracy if the press freedom is lost. আপনি আপনার আমরা দেখেছিলাম পঞ্চায়েত ইলেকশনের পর, আবার দেখলাম সন্দেশখালীর পর আপনি রাজভবনে পিস রুম খুলেছেন। তো এটা কেন করতে হচ্ছে আপনাকে বারবার করে? Peace room is a platform where ordinary people, common men, can approach the governor with any grievance. This was started during the Panchayat poll. I was in the field, I witnessed violence. I could also intervene and save many lives. I could also give asylum to some people in the Raj Bhavan. Then I thought there should be some forum for the common man to directly communicate with the governor. That is why the peace room was set up. In those days, thousands of petitions we received. It was 24/7. I was accessible to the people even at midnight. That is what I am doing now also. There is a crisis situation. There should be a forum for them to appeal to. That is why peace room was reactivated, and I am in touch with the victims, not only in Sandeshgali, even in other places. They are also in touch with me. The two-way communication takes place. When I get a petition or a complaint, I try to contact the person over phone, reassure them, assess the situation and be available to them. The peace room is for peace. Sir, আপনার এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট যে এখানকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কি পুরোটা ইট ইজ পলিটিসাইজড? আপনি যে কাজ করছেন, যেটা বলছেন, ওখানে গ্রামবাসীরা বলছে যে হ্যান্ড ইন গ্লাভস উইথ পুলিশ, যে শাহজাহান বাহিনী, সেটা আপনি কীভাবে দেখছেন? I will not use expressions like hand in gloves and all. But as a formal civil servant and one who has dealt with the IAS and IPS for quite some time, I would say that neutrality, objectivity, which is expected of the All India service, is not there in some offices of the state. I don't say all. This is not a good trend. See, during
I don't want to mention which time, there was a talk about committed bureaucracy. That means the bureaucrats should be committed to the government in power. That has not been accepted. Now, the very purpose or purport of the All India Service is different. Sardar Vallabhbhai Patel, who created the All India Service, he said, we will give you everything, creature comforts, power, position, money, but be nice to the people, be above corruption. The three tenets or the pillars on which the All India Service, IAS and IPS including, rest are neutrality, objectivity, anonymity. I can vouch for it. In a section of the offices of the All India Service in Bengal cadre, these are missing. I don't say entire lot, no. At least some of them do not keep up the impartiality which they are expected to do it. They are getting paid for that. That's happening in the state. Sorry to say that. কারণ যেটা দেখা যাচ্ছে আপনি বারবার করে নির্দেশ দিচ্ছেন, আপনি বলছেন, আপনি স্ট্রং ওয়ার্ডস, আপনি স্ট্রং স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন, কিন্তু সন্দেশখালী, শুধুমাত্র সন্দেশখালী না, আদার পার্টস অফ দ্য আপনার এখন হাওড়াতে, হুগলিতে এই ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন, ল্যান্ড নিয়েছে, এরকম কিন্তু অভিযোগ আসতে শুরু করেছেন ভেরিয়াস পার্টস এখান থেকে আপনার কাছে এসেছে, সেটা গোসাবা থেকে, যে তাদের জমি দখল হয়ে যাচ্ছে, শুধুমাত্র নট সন্দেশখালী, কিন্তু অন্য পার্ট থেকে ওই অভিযোগ কিন্তু আসছে যে জমি, তাদের গ্রামবাসীদের জমি দখল হয়ে যাচ্ছে, যে জমি সেটা জোর করে নিয়ে নিচ্ছে জমি সেখানে, এবং সব জায়গায় বিডিওকে বা বিএলআরওকে বা বলেও দে উইল নট, কোনো অ্যান্সার পাচ্ছে না, সেরকম কি অভিযোগ আপনার কাছে এসছে? You know, it's a fact that violence is there in society in Bengal. It's another fact, corruption is also there. See, these are malay which have to be rooted out. It cannot be done overnight. There is no magician's wand for this. What I have done is to embolden the people. If the law is broken, challenge it, question it, not by intimidation. See, two wrongs, even if they are mutually contradictory, will not constitute one right. So their wrong and our wrong, both, what is wrong is wrong. Now, in Sandeshkhali, in many parts of Bengal, particularly in the rural areas, it's a battle of right against might. Might is winning because the goons are there. Right has to win. I see before my eyes assertion of the right. Women of Sandeshkhali coming out on the street, challenging it. Now in many other places, women have started challenging injustice. And those deprived people have started challenging injustice. I see it as a good thing which is taking place in society. See, eternal vigilance is the price of freedom, of democracy. That is now happening here. All that I could do was to act as a trigger, to give them the feeling, there is somebody to care for you. Don't be afraid. Yes, this is precisely what Vivekananda said some time back. Arise, awake, stop not till you reach your goal. That is what is happening in the streets of Bengal, in the rural areas of Bengal. The women have come forward. You know, we always used to tom-tom, yatra naryasta pujyanti, ramante tatra devada. Where women are honored, there the gods rejoice. Those gods who would have gone to Sandeshkhali would have been crying, seeing what they saw there. Now, the reverse is happening. All changed utterly. I see before me a changed and transformed Bengal, where the common man will be able to assert himself. It is said in Latin, vox populis, vox Dei, voice of the people, voice of God. That is what is happening in Bengal. আপনার হয়তো মনে আছে আপনি দীর্ঘদিন ধরে আইএস বাংলার টপ লেভেলে ছিলেন। দুটো অকেশন, যেটা লেফট ফ্রন্টের সময় হয়েছিল, ওয়ান ইজ টিমুর অ্যান্ড ইজ নন্দীগ্রাম। ইন টু ইনসিডেন্ট, নন্দীগ্রামে কিন্তু এই গ্রামের মহিলারাই এগিয়ে এসেছিলেন, দ্য উইমেন এম্পাওয়ার, তারা এগিয়ে এসেছিলেন, তারাই প্রতিবাদ করেছিলেন। সেটা কি আপনার মনে হয় যে নন্দীগ্রাম বা নন্দীগ্রাম টু বা সামথিং লাইক দ্যাট, যে সন্দেশখালী যেরকমভাবে আবার মহিলারাই সামনে বেরিয়ে আসছে, মহিলারাই লিড করছে,
history repeats itself. Is history repeating itself? There is also something, action and reaction are equal and opposite. That is physics. This is metaphysics. In real life also it happens. Action and reaction are equal and opposite. Oppressive action was there. Now the reaction is also very strong. This will balance out. Indian democracy has got the inner strength to take care of any such situation. Bengal is great. Bengal will continue to be great. The people of Bengal will assert themselves. Yes, as the Kabiguru says, Bengal Mati, Bengal Jol, Bengal Bayu, Banglar Phal, Punoho, Punoho, Punoho. That is going to be repeated. History is going to be repeated. Bengal will come back to its glory. Oppression of women will go. The rulers will realize what is right and what is wrong. I expect a kind of balance to emerge out of this crisis. Sir, next question, you are the crusader against corruption. তো আপনি এখানে আসার পর যে করাপশনের যে চেহারা দেখেছেন, অলরেডি দুজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার যে বহু মানুষ এখন অ্যারেস্ট হচ্ছে, তো আপনার এক্সপিরিয়েন্স কীভাবে দেখছেন এই পুরো ঘটনাটাকে? আপনি এই যে করাপশন, র্যাম্পেন্ট করাপশন, এবং সেখানে করাপশন শুধুমাত্র একটা লেয়ারে নয়, নানা লেয়ারে উঠছে, এবং নানা করাপশনের নানা অভিমুখ বলতে পারেন, নানা ফেস, নানা, কীভাবে দেখছেন পুরো জিনিসটাকে, যে করাপশন যেভাবে র্যাম্পেন্ট করাপশন রাইট? Corruption is there. To say that corruption is a universal phenomenon does not justify your corruption. There is nothing called our corruption, their corruption, your corruption, my corruption. Corruption is corruption. There should be zero tolerance to corruption. That is what is required there. Now, you see, the government in a democracy may be acting slow, but it will be acting with determination. Those who are corrupt, including the ministers, are in jail now. And those who are corrupt and escaped, they will also be brought before law. It takes time, but I have full trust in the Indian judicial system. The corrupt will be brought to book. Sir, 100 days for academic energy যে প্রোগ্রাম, এটা নিয়ে একটা সেন্ট্রাল এবং স্টেটের মধ্যে অনেক দিন ধরেই একটা ছিল। আপনি একটা রোল নিয়েছিলেন, আপনি সেন্টারে দিয়েছিলেন। এখন সেটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে? কারণ অলরেডি স্টেট গভর্নমেন্ট একটা নাম যে তারা নিজেরাই 100 দিনের কাজের টাকা দিয়ে দেবে, তাদের সেন্ট্রালের টাকার দরকার নেই। আপনি কীভাবে দেখছেন? আপনি যেহেতু আপনি দীর্ঘদিন ধরে এটির মধ্যে আছেন, আপনি সেন্ট্রালের কাছে কথা বলেছেন, মিনিস্টারদের সামনে, সেরকম কী অবস্থা? There are two aspects to it. One is a political aspect, other is a professional aspect. Political aspect I am not entering into. Professionally, in the devolution of financial resources between center and the state, there are certain guidelines, certain rules, certain norms. Those are to be observed. In the case of the stoppage of funds to Bengal, there have been some reasons for that, which the government will have pointed out. State government has tried to answer those questions which were raised. Now the question is, Government of India always moves by rules, regulations and procedures and proprieties. Still, the governor can play a role. I see the role of the governor as a rainbow bridge which connects the center and the state. Quietly, the governor can also intervene and see that this state gets its due from the Government of India, and misgivings, if any, are sorted out. In my own silent way, I am doing that. But the political noise which comes out of this, that has got a different logic. The grammar of governance is different, grammar of politics is different. No, sir, that is আমার যেটা বয় সেটা হচ্ছে, আমরা যখন সিএজি রিপোর্ট দেখলাম, সিএজি রিপোর্টে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে ইউসি দেওয়া হয়নি, দেন টাকাটা আটকে গেছে। কিন্তু অ্যাজ গভর্নর যখন বলা হচ্ছে যে স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে যে এটা ইচ্ছা করে আমাদের দেওয়া হচ্ছে না, সেন্ট্রাল ইচ্ছা করে ফান্ডটা আটকে রেখেছে, এটা নট অনলি পলিটিক্যাল জায়গা, কিন্তু তার একটা
সেন্টারের রোল আর কি, সেন্টার টাকা দিচ্ছে না, ডিপ্রাইভ করছে, সেটা শুধুমাত্র পলিটিক্সের বাইরেও তো একটা জায়গা আছে। কেন এটা যেহেতু আপনি সেন্টারের প্রতিনিধি, আপনি সেখানে কীভাবে দেখছেন যে বলা হচ্ছে যে সেন্টারই টাকা দিচ্ছে না, তা আমরা কী করব? কারণ গ্রামের মানুষ কি দিয়ে বলা হচ্ছে যে পলিটিক্সের বাইরে তো একটা জায়গা আছে যে সেন্টার টাকা দিচ্ছে না, আমরা 7,000 crore দিয়ে দিলাম, সেন্টার আমাদের টাকা দেখো তোমাদের ফান্ড আটকে রেখে দিয়েছে। See, the center gives money to the states based mostly on the Finance Commission's recommendations. Generally speaking, 41% will devote to the states. The rest will be with the center. For that also there are some norms. Matrix is there. Based on that only allocation will come. Then there are the centrally sponsored schemes. 50% by center, 50% by state, or maybe 75% by, it depends. The state's share, the state has to meet. If the matching contribution does not come from the state, center will not give. And then, even the money that is released will not be released overnight. It is given only in installments. Once an installment is given to the state, utilization has to be given. Otherwise, money will not be released. This is not based on any political consideration. Then, there can be something called the special central assistance, which is something where some flexibility is there. For instance, for the special component plan, that is the special plan for the scheduled caste, some special central assistance can be given. Otherwise, these are all structured. Now, release of funds depend on not only professional matters. Their politics may be there, but the political aspects of that is very, very subjective. Each political party sees it in its own light. As a governor, I see it in the law of what is good for the people of Bengal. So I don't want to get involved in the political tussle. Whatever is a political tussle, as governor, I will do my duty to see that Bengal gets whatever it can from the government of India, and that is my role. That I would like to confine myself to that. অলরেডি প্রাইম মিনিস্টার একটা কমিটি করেছেন, সেই কমিটি সেক্রেটারি লেভেলের কথা হচ্ছে, কিন্তু সেই টাকা ছাড়ার কি কোনো বিষয় আছে এর মধ্যে, যে ফান্ড বা আর কিছু আপনি জনগণকে বলতে পারবেন যে আসবে বা কিছু? As a civil servant with 45 years of experience, I would say when the Prime Minister said let secretaries of Government of India and the Government of Bengal meet, it means the process has started. They have to sit together, sort out the differences, professional differences. Then only it can be released. Politics is different. There the rhetoric may be different because the political considerations are different, An elected government, they have to address the people. So they cannot say these are the rules and regulations. So political activity, political perception will be different. But the fact remains, the PM has asked them, as he said, to sit together and solve the issues, it will be resolved. স্যার, আপনি সবসময় বলেন যে আফটার টানেল ডার্ক টানেল দের ইজ লাইট। তো আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি ওই জঙ্গলের থেকে, যদি ডার্ক টানেল হয় সেখানে করাপশন ইজ এ ডার্ক টানেল, ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন ইজ এ ডার্ক টানেল, সন্দেশখালী ইজ এ ডার্ক টানেল। লাইট কত দূর সেটা ওই জঙ্গল কীভাবে দেখবে? লাইট তো আছে, আমি তো জানি, কিন্তু সেই লাইটটা তো আর কি মানুষের কাছে কত দূর? See, it's also said, the darkest hour is the hour before dawn. So when he stated that this is the darkest hour for Bengal, I feel optimistic. Dawn is going to come. Let's all hope optimistically. Tomorrow to fresh foods and pastures anew. Bengal has the inner strength. Democracy has the inner strength. These are passing phases. Corruption is there. Corruption has to be rooted out. Violence is there. Violence has to be rooted out. It's a continuing process. I trust in the people of Bengal. They will be able to stem this road. আজকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। গভর্নর যেটা আমাদের বললেন, তার আমাদের যেটা আশ্বস্ত করলেন যে বাংলা একদিন ভালো দিশা পাবে, মানুষ তার অধিকার নিয়ে লড়াই করছে সন্দেশখালী থেকে বিভিন্ন জায়গায়, সেই অধিকারের লড়াই একদিন মুখ দেখবে
বাংলা আবার তার মৃত গৌরবে ফিরে যাবে। আমাদের সঙ্গে এই সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।